পাইলটদের উদ্দেশ্যে যা বললেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান। কি বললেন ওয়াকারুজ্জামান? দর্শক চলুন সরাসরি শুনব তার বক্তব্য। First of all, I thank Commander Aviation for inviting me in this wonderful program where we graduated 24 aviators today. Bangladesh Army, Bangladesh Navy and from Police. So it's a wonderful occasion. Thank you very much, Commander Aviation, for inviting me. I congratulate all the graduating officers, pilots. You have entered into a new arena. This is a professional arena. You have completed your training. Now you'll be pilot. Here your responsibilities are much more.